کشمیر یونیورسٹی کی پیشکش کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ۔ کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ کے سامعین کو پیشکار و میزبان طارق عبداللہ کھاور کا خلوص برا سلام۔ آج کے شمارے کے موضوعات: شعبہ اردو میں بزم ادب کا انعقاد، ایک رپورٹ، حالیہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے اطہر شفیع خان نے کیا شعبہ قانون کے طلباء کے ساتھ تبادلہ خیال، اور ڈاکٹر شاہد رسول کامن ویلتھ ایجوکیشنل میڈیا سینٹر آف ایشیا کے نئے ڈائریکٹر مقرر۔ سامعین، پچھلے دنوں شعبہ اردو کے اہتمام سے بزم ادب کا انعقاد کیا گیا۔ شعبے کے سربراہ پروفیسر منصور احمد نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے محفل کے مہمان خصوصی اور معروف شاعر جناب ساگر صحرائی کا تعارف دیا۔ ان کی شاعری، اس میں اتنی قوت ہے کہ اپنے عرضی اور زمینی حوالوں کے باوجود یا اپنی مٹی کی جو خوشبو ہے، مہک ہے، اس سے مزین ہونے کے باوجود بڑی توانا شاعری جو اس عرضی اور زمینی سطح سے اٹھ کر ماورائی حدوں کو چھو لیتی ہے تو خواب اور حقیقت کی ایک سحرناک فضا جو ہے قائم کر لیتی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی جناب ساگر صحرائی نے اس موقع پر اپنے خطبے میں اس مفروضے سے انکار کیا کہ اردو زبان روز بروز زوال پذیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس زبان میں اتنی وسعت ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ نکھرتی ہے۔ اردو کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زبان جو ہے، اس کا مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہے۔ میں کبھی نہیں مانتا اور نہ مانوں گا، اور نہ آپ کو ماننا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پہ اردو زبان جو ہے یہ دیوانوں کی زبان ہے، اور دیوانے جھوٹے نہیں ہوا کرتے۔ بکھری ہوئی تھی زلف جہان خیال کی، اردو زبان نے اس کو سنوارا ہنسی کیا، اردو زبان نے اس کو سنوارا ہنسی کیا۔ اس کی تشریح میں یوں کرنا چاہوں گا کہ اگر اردو مورز وجود میں نہیں آئی ہوتی تو آج بھی بر صغیر ہند و پاک انگریزوں کی غلامی کا توپ پہنے ہوئے ہوتا۔ اس موقع پر جموں یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو پروفیسر شہاب عنایت ملک نے اپنی تقریر میں کہا کہ اردو زبان کی بقا اور ترویج کے لیے ایسی محافل کا انعقاد لازمی ہے۔ اردو کے ساتھ المیہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم اس کو محبوبہ تو بناتے ہیں، اس کے ساتھ پیار و محبت تو کرتے ہیں، اس کو گلے سے تو لگاتے ہیں، لیکن اس کو کبھی بیوی نہیں بناتے، محبوبہ کہتے ہیں۔ اور شاید اس وجہ سے بھی اردو زبان کو تھوڑا سا دھکا لگ رہا ہے۔ ہمیں اردو سے محبت ہی نہیں کرنی ہے بلکہ اس پر اپنی جان بھی نچھاور کرنی ہے، تب جا کر ہم اس تہذیب یافتہ زبان کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے سابق ڈین آرٹس پروفیسر محمد زمان آزردہ نے اس موقع پر معیاری تحقیق کے رموز سے شرکاء کو روشناس کرایا۔ ہم لوگوں کو غلط فہمی ہے، اسپیشلی ہم جو یونیورسٹی میں ٹیچرز ہیں یا کرٹکس ہوتے ہیں، کہ ہم نے پی ایچ ڈی کیا کر لی، ہم نے 10 کتابوں کو جوڑ کے کچھ میٹر اکٹھا کیا، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کام کمپیوٹر بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک کریٹو سینٹنس جو ہے، ایک کریٹو مصرع جو ہے، اس کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ اگر کریٹیوٹی نہ ہو، اگر تخلیق نہ ہو، اگر تخلیقی ادب سامنے نہ آئے تو یہ تنقید اور یہ جو ہے یہ سب بیکار۔ بزم ادب میں کئی اسکالروں اور طلباء نے اپنے کلام سے حاضرین کو محظوظ کرایا۔ جس کام کی خاطر نہ میرا دل ہو رضامند، وہ کام جہاں کے لیے کرنے کا نہیں میں۔ ہر درد و غم کسک اور دکھ کی دوا ہے ماں، تسکین دل مضطر سکھ کی صدا ہے ماں۔ اب نہ طوفان رہا اور نہ کشتی رہی، کس لیے رہ گیا بادباں آج تک۔ شعبے کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مشتاق حیدر نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اب چونکہ یہ پتہ چل گیا ہے یہ اداکار بھی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ طلباء کبھی اچانک سے فرمائش بھی کرتے ہیں ہمیں بھی بتائیے یہ ایسے اچانک سے آپ مختلف موڈز میں یہ ڈائلاگز کیسے بولتے ہیں، یہ ایک سلسلہ چلے گا۔ لیکن غالب کا ایک شعر ہے کہ دیا ہے خلق کو بھی تالگ نظر نہ اسے، بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے۔ ہی موج کشی
सामीन, पिछले दिनों हालिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले रियासत जम्मू और कश्मीर के होनहार नौजवान जनाब अतहर शफी खान ने शोबे कानून के तालिब इल्मों के साथ तबादला ख्याल किया। शोबे कानून के एहतमाम से मुनक्किद की गई इस तकरीब के मौके पर सदर शोबे कानून प्रोफेसर मोहम्मद अयूब डार ने खुतबा इस्तकबालिया के दौरान अतहर शफी खान का तारुफ पेश किया। As you all are aware that Mr. Athar Shafi has been in news at the national as well as local level, but it's not simply a news. How many odds he has faced to achieve this position. We are today delighted that he has agreed to interact with you, and I am hopeful that in the near future you will take advantage of the program which is being launched by the University of Kashmir relating to coaching in IAS through the Directorate of Career Planning and Counseling Center of the University of Kashmir. इस मौके पर जनाब अतहर शफी खान ने तलबा को मुखातिब होते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत एक तालिब इल्म को उसके मकासद हासिल करने से नहीं रोक सकती, बशर्ते कि उसमें मेहनत और लगन का जज्बा बदरजे अत्म मौजूद हो। There are a few things which are in my mind, which in my heart, which I want to share with you. There's this very beautiful saying by Franklin Roosevelt. He said, "No one can make you feel inferior without your own consent. It's you, yourself. It's your own perception about yourself and your abilities that makes you have what we call as complex inferiority or complex superiority." So what I'm trying to say is that there's no reason outside us, there's no challenge outside us, there's no problem outside us which can prevent us, which can stop us from achieving what we want to achieve. There's whole world in front of you. There are infinite opportunities in front of you to actually chart out a separate, a unique path for yourself. अपने तजुर्बात का तज़किरा करते हुए उन्होंने तलबा को ताकीद की कि सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में कामयाबी के लिए खुद एतमादी इंतहाई लाजमी है। Wherever you are, you're free, and the freedom in the sense means you're free to choose whatever you want to choose. So right now you're staying in this room, it's by your own choice. Your professors might have told you to come to and sit in this classroom. It's again your choice whether to listen to the advice of your professor or not. What it means is at whichever point in life we are the choice makers, we are the decision makers, and you know, when we have this choice also comes up with responsibility. इस मौके पर शोबे कानून के साबिक सरबरा और बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के कंट्रोलर प्रोफेसर फारूक अहमद मीर ने कहा कि कामयाबी हासिल करने के लिए अज़्म और लगन की चाबियां हमेशा तलबा के साथ होनी चाहिए। Our students have potential and they can also excel. So that is why Shah Faisal was not an exception. So others can also follow the suit, provided what I frequently say to my students is that you have that commitment of which he has also talked. If you have commitment, you can also achieve, you can also excel. And he has also rightly said that IAS is not only option available to you, you have many options available around you, provided you put hard work there. And then my personal observation is that we have to of course show that commitment, but that commitment must be shown consistently. निशस्त के इख्तिताम पर तलबा ने अतहर शफी खान के साथ तबादला ख्याल किया। सामीन, डॉक्टर शाहिद रसूल कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर ऑफ एशिया के नए डायरेक्टर मुकर्रर किए गए। EMMRC में कमोबेश 24 बरस गुजारने के बाद डॉक्टर शाहिद रसूल इस अहम मनसब पर फाइज होने वाले रियासत जम्मू और कश्मीर के पहले बाशिंदे हैं। बतौर सेमका डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल 8 एशियाई ममालिक में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग फॉर एजुकेशनल मीडिया के प्रोग्रामों की निगरानी करेंगे। वाजिया रहे, डॉक्टर शाहिद रसूल ने इस ओहदे के लिए दरख्वास्त नहीं दी थी, बल्कि कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की एक मोतबर पैनल ने उन्हें इस ओहदे के लिए नामजद किया। रेडियो डाइजेस्ट के साथ बात करते हुए इस नई जिम्मेदारी के बारे में डॉक्टर शाहिद रसूल के तासुरात। Frankly speaking, I was not knowing even the post of the Director Simca has been put to some advertisement. It was only, that I received a phone call from the Commonwealth that they have a position available as Director Simca. And after receiving the offer from Simca, I discussed it with my colleagues. I discussed it with my superiors, including the Honorable Vice Chancellor of this university.
Then I decided to join SIMCA as director for 3 years. ये पूछे जाने पर कि EMMRC में काम करने के बाद उनके तजुर्बात कैसे रहे, डॉक्टर शाहिद रसूल ने कहा, I have been the director of this center for last 12 years, and during these 12 years my job was one to engage with the teachers, the academia, to engage with the students and the scholars at local level, as well as to engage with all the technocrats and the academicians at the national level. Because I have been working with the people across India. I have been on a number of committees, where we were always discussing how technology can be used, and then actually implementing those things at the grassroots level in terms of doing work at EMRC Srinagar. Now in SIMCA, my goal is slightly bigger. I will be now involving the universities, the distance education institutions across Commonwealth of Asia, and with my own experience of using technology for education, having a fairly good idea of how technology operates in education, I can devise such schemes which can probably be beneficial to the people with whom I will be working and for whom I will be working. कौमी सतह के कई अवार्ड्स हासिल करने वाले डॉक्टर शाहिद रसूल एजुकेशनल टेलीविजन पर एक किताब के मुसन्निबी हैं। बतौर SIMCA डायरेक्टर उनके चैलेंज के जवाब में उनके तासुरात। SIMCA is basically working in the same field in which we are working, but the only difference is that it has a bigger platform in the sense that we are not confined to India. We are working in 8 Commonwealth countries of Asia, which include Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Singapore, Malaysia, and Brunei Darussalam. And we are not in actual production there, whereas in EMRCs we are doing the production in terms of the e-contents, in terms of ETV programs, in terms of documentaries and LORs. In SIMCA, our role is slightly different. We are strengthening the institutions to use technology for education, which includes the work that is being done in EMRCs. So in a way, it is the extension or maybe the work that is being done in EMRCs, and at SIMCA we do it at a larger scale, and we do it across the borders in Commonwealth countries, because Commonwealth has the mandate of strengthening the education, and it's not only higher education, it's education at school level, at college level, at higher secondary level, as well as at the university level. कामयाबी हासिल करने के रास्तों की वजाहत करते हुए डॉक्टर शाहिद रसूल ने कहा, EMRC has been fortunate that it got the persons like Professor Wahid, Professor Rafiqi, Professor Muhammad Isaaq Khan, Professor G.R. Milk, Professor Dost Muhammad as its initial coordinators and directors. These are the people who were very honest, and these are the people who encouraged me to work as a producer and then also supported me when I became the director of this center. Success does not come without hard work. Success does not come without dedication. Success never comes without being very honest to yourself and being very honest to your work. Dedication, hard work, honesty, these are the 3 things that are required for any successful mission or for any successful person. You will not succeed unless you wholeheartedly devote your attention and be focused. One has to have fixed goals and have a clear vision, and then follow that vision with dedication and honesty. अब चलते चलते सामईन आपको बता दें, डॉक्टर सलीमा जान को EMMRC में बतौर इंचार्ज डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। रेडियो डाइजेस्ट की पूरी टीम डॉक्टर सलीमा जान को इस ओहदे के लिए मुबारकबाद देती है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त लेने से पहले अहले दानिश का कौल, ज़ुबान में हड्डी नहीं होती, मगर उससे अदा किए गए अक्सर अल्फाज दूसरों के गले में हड्डी की तरह फंस जाते हैं। इसीलिए जिस्म का हर एज़ा ज़ुबान से फरियाद करता है कि हमें अपनी शर से महफूज रखना। पेशकार मेज़बान तारिक अब्दुल्ला खावर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर। सामईन, आपको हमारा आज का शुमारा कैसा लगा? हमें अपनी आरा और तजावीज़ से नवाजते रहिए। हमारा पता है कश्मीर यूनिवर्सिटी रेडियो डाइजेस्ट, मौरिफत डायरेक्टर EMMRC, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। पिन नंबर 190006। इसके अलावा आप अपनी तजावीज़ ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है kuradiodigest@gmail.com। रंग छट सजल फुलाई यत फिज हस पार दियो